Thanks. We just opened this. Pokud se zajímáte o obchodování s akciemi nebo se vám nedaří, tak se přihlaste na tomto odkazu dole. Yes. Just open this. Pokud se zajímáte o obchodování s akciemi nebo se vám nedaří, tak se přihlaste na tomto odkazu dole. Thank you. Okay. Pokud se zajímáte o obchodování s akciemi nebo se vám nedaří, tak se přihlaste na tomto odkazu dole. נפתח רגע את העניינים, יש פה אנשים. נפתח. טוב, ברוך השם. Now, especially for you, right? When you speak English, slowly, I understand. Mais là, ça va être en français. Oui. C'est bien, vous allez directement ou pas directement? Je vais d'abord parler en hébreu, en français, et ensuite en anglais. La raison, c'est là où elle a. En hébreu, c'est pour qu'ils comprennent. Non, c'est un coin fermé, mais comment peut-on être de l'Ardèche? Comment peut-on la personne? La crème de marron, évidemment. Du moins, oui. L'Ardèche, זה לא מדהים שיראו לך את המטרה וכשיש שאלות זה גם עובד? זה גם מצלם. לא. לא לעשות. אתה יכול לספק עם זה. אוקיי, אין בעיה. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I want to say a few words, okay? Before we starting with Rabbi Chrki. This is something that needs to be translated to the Czech people, okay? I want to say, and also to the French people. I want to say, before Rabbi Chrki is going to give his
first speech here, I want to say two important points that came to us from the parsha we read yesterday. Je voudrais dire deux choses importantes de la paracha que nous avons lue hier. Point number one, we know that Moses was swing. We know that Moses was a very young, small boy, and his mother put him in an ark, small ark, right? Nous savons que Moïse, quand il était un tout enfant, a été mis par sa mère dans une petite arche. What did she thought? Que pensait-elle? 2 hours, 3 hours, he will starve to death, right? Après 2 ou 3 heures, il serait mort de faim. What was in her mind Qu'est-ce qu'elle that she pensait did it? quand elle a fait cela? It's crazy. C'est de la folie. The first thing we are learning, La première chose que nous apprenons, you need to do whatever you can do. il faut toujours faire ce que l'on peut faire. God will assist with that he needs to assist. Et c'est Dieu qui, par la suite, va nous aider. Point number two that we Le learn deuxième from point de ce que nous apprenons de ce récit, how Moses survived. comment est-ce que Moïse a survécu? How he survived? Batia, Il a été the sauvé daughter par la of fille du Pharaoh. pharaon. La fille du pharaon. So, for getting redemption, the Hebrew nation needs the help of the non-Jewish people. Donc, pour arriver à sa libération, les enfants d'Israël ont besoin d'être aidés par les non-juifs. We, the Hebrew nation, cannot do redemption without the help of the others, of all of Nous ne them. pouvons pas réussir notre rédemption sans l'aide des autres. Okay, and it also was in our days where there was the San Remo De même, de nos jours, lors de la conférence de San Remo, conference, and they decided to give the Hebrew land back to the Hebrew people. qui a décidé de fonder un foyer national juif en Eretz Israël. So each one and one who is sitting here needs to remember that he needs to do his maximum Chacun de nous ici présents doit savoir qu'il doit faire son maximum for spreading the pour Noahide, diffuser le noahisme dans le monde. and God will assist with the maximum that Et he Dieu can nous do. aidera. I'm inviting Rabbi Chrki, the head of the Noahide Center, to give us his first listen, please. Shalom à tout le monde. It will be in 3 languages. It will be in Hebrew, and in French, and in English. Maybe if we need some help to translate in Russian, it will be done too, or in German. Yes. So, שלום וברכה לכולם. אנחנו נעסוק בכמה פסוקים בפרשת נוח. Bonjour à tout le monde. Nous allons étudier quelques versets de la paracha de Noach, qui nous concerne évidemment. We will have few issues from the Noach Parsha. Bon, tout d'abord, il est intéressant de constater, comme כל בעברית, קודם כל, חשוב מאוד לשים לב לכך שהתורה מתחילה בסיפור של האנושות, בטרם היא מתרכזת בנושא של עם ישראל. כנראה שאי אפשר להבין את התפקיד של עם ישראל אם לא על רקע הצורך של תיקון העולם. Il est intéressant de constater que la Torah part tout d'abord de la dimension universelle, de l'humanité tout entière, de sorte que cela veut dire qu'on ne peut rien comprendre au rôle d'Israël dans l'histoire si on ne tient pas compte de l'état de l'humanité. We need to realize that the Bible is starting from the nations without Israel, and the only way that we can speak about Israel is after the nations is doing some sort of a preparation
to come to a stage where the Israel nation can give the benefits to the world. Сейчас на этом уроке поговорим про недельную главу Шмот, которую мы читали в конце этой недели. И мы увидим, да, значит, что избавление всего мира связано с избавлением еврейского народа. И более того, разделение на народы, оно не просто пока, оно имеет свой смысл, но сначала идет история избавления евреев. על מנת להבין את העניין, אני רוצה להתייחס לפסוק שמסכם את רשימת בני שם. האמת היא גם דומה לפסוק שמסכם את תולדות חם ויפת. אלה בני שם למשפחותם ללשונותם בארצותם לגוייהם. אני חוזר על המשפט. אלה בני שם למשפחותם ללשונותם בארצותם לגוייהם. זאת אומרת, c'est pas קצת מורכב. Je voudrais d'abord m'arrêter sur un verset qui finit la liste des fils de Shem, d'ailleurs qui ressemble également au verset qui finit la liste des fils de Ham et de Yefet. Le voici, c'est « Voici les enfants de Shem, selon leur famille et leur langage, dans leur pays, selon leur nation. » Je reprends. Voici les fils de Shem, selon leur famille et leur langage, dans leur pays, selon leur nation. Those are, we want to address the Shem dynasty. And it says here, this verse is a bit complicated because it says, these are the sons of Shem, for their families, for their languages, how they spoke, in their countries, as their nationality, as a nationality, nations are there. Okay. Okay. Перед тем, как мы перейдем к главе Шмот, после потопа написано, вот потомки сынов Шема. Смотрите, 4 разных критерия у потомков. По своим семьям, по своим языкам 2, в своих странах 3, легоием, Nations. по своим националитетам, национальностям 4. То есть есть 4 критерия у потомков Шема. טוב, זה אומר שהקבוצות האנושיות נקראו בהתחלה בשם משפחות, ואחר כך הם נקראו בשם גויים. מה ההבדל בין משפחה לגוי? משפחה, הקשר בין שתי משפחות הוא בדרך כלל קשר של שלום. באופן חריג, מלחמה. מה שאין כן בין שתי אומות גויים, בדרך כלל הקשר הוא מלחמה, ובאופן חריג השלום. ואז יוצא שהתורה מתארת לפנינו כיצד האנושות הידרדרה ממצב של משפחות למצב של אומות, ממצב של שלום למצב של מלחמה. Ce que veut dire ici le verset, c'est que les groupes humains étaient d'abord définis comme des familles et que ce n'est que par la suite qu'elles sont devenues des nations. Or, ce qui fait la différence entre des familles et des nations, c'est qu'entre deux familles, ce qui règne d'habitude, c'est la paix et exceptionnellement la guerre, tandis qu'entre les nations, c'est essentiellement la guerre et occasionnellement la paix. Donc, ce que la Torah veut nous dire ici, c'est qu'il y a eu une sorte de décadence lorsque les groupes humains sont passés de la définition de famille à la définition de nation. On est passé de la paix à la guerre. It is showing us how the world went one step downwards. From the beginning, it was families, and the basic of families is having peace one with each other, togetherness, and they became nationals. And national, as we can see also today, is where it was, and the basic premise, they are fighting one each other, and you need to do a very much efforts that they will have peace one with each other. So the world went one step downwards from families to nations. And from
peace to war. and from peace to war. And the same. Если мы посмотрим на это предложение, которое мы обсуждаем, есть интересная динамика развития человечества от семьи к народу. Да? То есть мы говорим, там по семьям, на гоям, на народы. Что характеризует отношения между семьями? Ну, они, как правило, живут нормально в мире, иногда воюют семьи. Народы ровно наоборот. Они, как правило, воюют, иногда живут в мире. Таким образом, мы видим и сегодня, да, значит, что происходит деградация человечества от семьи к народам и отношения от мира к войне, вещи ухудшаются. הסיבה להידרדרות הזאת רמוזה בתורה. ההגדרה של הקבוצות האנושיות בתור משפחות זה כאשר הן מוגדרות על ידי הלשונות. לשונות פירושו הדבר, מה שאנחנו קוראים תרבות. כאשר קבוצה אנושית מגדירה את עצמה על פי התרבות, היא יכולה גם לקלוט את הטוב שיש בתרבות של הקבוצה השנייה. ברגע שזה הופך להיות ארצותם, כלומר ברגע שהטריטוריה היא זו שמגדירה את הקבוצה האנושית, אז נוצר הזר, והזר הוא מאיים והוא הופך להיות באופן פוטנציאלי לאויב. זה המעבר מן הלשון אל הארץ, מן התרבות אל הטריטוריה שהביא להידרדרות הזאת. Quand on voit dans la Torah la raison de cette décadence, c'est parce que la définition du groupe humain est passée du langage, c'est-à-dire ce que nous appelons la culture, au territoire. À partir du moment où la définition, c'est ce que dit ici la Torah, des Artsotam, leur pays, à partir du moment où l'on passe d'une définition culturelle à une définition territoriale, alors se crée la frontière. Au-delà de la frontière, il y a l'étranger. L'étranger est une menace et donc il est l'ennemi potentiel. C'est-à-dire c'est le passage de la vie intérieure à la définition extérieure qui a entraîné cette décadence. The reason that we see this downstep that the world is now moving is written down in the Bible with the terms of language in compared to state, to place. And language, the meaning of language is culture, and the meaning of state is a place. In a culture, we can be one friend to each other. My culture, your culture, let's see one each other. Let's learn from each other. When we're speaking about territory, when we're speaking about a place, be aware, this is my place, don't come inside to my place. And this is where we step down from language, culture, to country, place, territory. So from a place or from an era that we had more connection with each other to a stage where we had more fights one with each other. Семьи поначалу характеризуются языком. Да? Язык, это написано в этом предложении, язык – это то, что мы называем культура во всех ее проявлениях. Культура – штука хорошая, у меня такая культура, у тебя другая культура, вы учим твой язык, вы учим мой язык. Но там ответ, почему происходит декаденция, деградация, заключается в том, что написано по своим странам, то есть по своим землям. В момент, когда входит территория в эту игру, все реально ухудшается. Есть моя территория, чужая территория, ты не ходи ко мне, не хожу к тебе. Есть потенциально чужие люди, которые потенциально угрожают, что может привести к войне. אז בעצם אנחנו נתקלים כאן בבעיה המרכזית של האנושות, וזה הנפילה לתוך האלימות, לתוך שפיכות דמים. והתורה מספרת לנו על מספר ניסיונות כיצד לפתור את בעיית האלימות באנושות, כשהניסיון הראשון שהתורה מדברת עליו הוא הניסיון של מגדל בבל. מגדל בבל היה ניסיון לאחד מחדש את האנושות, על ידי יצירת מפעל משותף. מפעל משותף שבעצם מוחק את האדם הפרטי ומשעבד אותו לבניין הכללי. עד כדי כך אומר התלמוד, אומר המדרש, שכאשר היו בונים את המגדל ואדם היה נופל מן המגדל, לא היו שמים אליו לב, מה שאין כן לבנה הייתה נופלת, היו כולם בוכים ואומרים מתי תעלה לנו אחרת תחתיה.
כלומר, הניסיון היה הניסיון ליצור אחידות של הזהות האנושית, שכדי להשיג את השלום, אבל זה מחק את האישיות הפרטית. Donc, nous sommes ici confrontés au problème de la violence dans l'humanité, et la Torah nous parle de plusieurs tentatives de régler le problème. La première tentative a été celle qu'on appelle la tour de Babel, dans laquelle on a essayé de réunir l'humanité autour d'un projet commun qui va uniformaliser l'humanité. À tel point, dit le Talmud, dit le Midrash, que lorsqu'un homme tombait de la tour pendant la construction, personne ne faisait attention, tandis que si une brique tombait, tout le monde pleurait et disait qu'on viendra la prochaine à sa place. C'est-à-dire que l'entreprise humaine, collective, a effacé l'identité humaine. Mais c'était déjà une première tentative de réaliser l'unité pour empêcher la violence. The main problem that we defined that is related with hatred, and killing one each other, Violence, yes. a lot of violence, is being the Bible is showing us few ways how it tried to fight to solve this problem. The first one was with the Babylon Tower, where basically we see that people there, when a brick fell down, they were crying. But when someone fell down and died, they didn't cry. So what we see here is that they tried to bring everybody to a same, I will say, stage of identity, but demolishing the uniqueness of each one of the people. All the people became like, I can say this, like numbers. Uniformity. Uniformity of the people without any uniqueness of each person. Нельзя сказать, что человечество не понимало проблему. То есть мы видим, что человечество падает в проблему насилия и войны. Человечество пыталось решить эту проблему. Есть несколько описаний этих попыток. Первое, самое известное, Вавилонская башня. Вавилонская башня – это попытка прекратить войны и насилие, попытка объединить всех людей единой целью совместно строить башню. Однако, решив одну проблему, тут же создали другую, а именно, человек перестал представлять всякую ценность. Согласно Талмуду, когда башня уже была высокая, если падал и разбивался человек, никто особо там не обращал внимания. Если разбивался кирпич, они жили, ой, когда новый подвезут. Да, то есть вот это вот единство цели привело к тому, что человек жизнь стала меньше кирпича. Создали совершенно другую проблему. הפתרון למצב הנורא הזה היה ההתגלות, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, וכאשר אלוהים מתגלה, בניגוד למה שרגילים לחשוב שזה מוחק את ההבדלים, אדרבה, זה מעצים את הייחודיות של כל אחד. וזאת הסיבה שבגללה האנושות התפצלה, כי כל אחד רצה להרגיש במיוחד את הזהות שלו. וזה היסוד של הפיזור של מגדל בבל. Le résultat a été la révélation. En effet, il est dit dans la Torah que Dieu est descendu pour voir la ville et la tour qu'ont construit les hommes. Et contrairement à l'idée reçue comme quoi, lorsque il y a révélation, cela efface l'identité individuelle, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Car lorsqu'il y a révélation, chacun ressent très fortement son identité et ne peut pas s'accorder avec la dispersion de la tour de Babel. Society, and because of his appearance, he didn't erase the people there, but it's brought the uniqueness of each person there, and the uniqueness brought them to a situation where they got spread all over the world, because each one of them wanted to show his uniqueness in front of God. Решение проблемы Вавилонской башни написано в самом рассказе о Вавилонской башне. Спустился Господь увидеть дела снов человеческих. Открытие Всевышнему людям, оно должно было привести к решению.
И решение, которое предложил и Всевышний люди, то все разделяются. Не потому, что что-то не получилось, а потому что каждый хочет чувствовать особенным, уникальным. Они хотят быть как все. Поэтому разделение на народы, оно решает и проблему, что жизнь дешевле кирпича, и то, что будет каждый народ особенный сам по себе, это не так плохо. היה ניסיון אחר, מאוחר יותר, שהתורה רומזת לו, הניסיון של אשור. יש אדם ששמו אשור, שמופיע בתורה, והוא דווקא מחליט לא להשתתף במפעל של מגדל בבל, נאמר, מן הארץ ההיא יצא אשור. ואם כן, וכמו שאומר רש"י, כיוון שראה אשור בניו מורדים במקום, יצא, ובונים את המגדל, יצא מתוכם. אז לכאורה, אשור מהווה פתרון יפה מאוד, מי שמורד בניסיון של מגדל בבל. מדוע, אם כן, אשור איננו זה שמוליד את האומה שגואלת את העולם? Nous avons une autre solution qui est proposée par la Torah, c'est la tentative d'un individu appelé Ashur, dont la Torah parle en mots couverts, et quand la Torah nous dit de ce pays-là est sorti Ashur, de ce pays-là, c'est-à-dire de Babel, Ashur a décidé de quitter l'entreprise de Nimrod, il s'est révolté contre Nimrod, parce qu'il s'est dit qu'il ne faut pas se révolter contre le créateur du monde. Donc, nous sommes très surpris de voir que ce n'est pas Ashur qui est à l'origine de la nation qui a amené la rédemption du monde. Another try that we see that God is trying to solve this problem is the Ashur, one of the sons of Shem, that he saw his sons' rebellion against God in the Babylon Tower, so he decided to move from them. And the question is, why this rebellion against the Babylon Tower didn't work out? That he will build up the nation that will help all the society of the world. Еще одна попытка, которая отвлекается в Торе, про Ашура. Ашур, Ассирия по-нашему. Это значит сын Шема, один из сыновей, который восстает, не хочет и участвовать в божественных программах, и не хочет участвовать в строительстве Вавилонской башни. У него третье мнение особое, у него особый путь. Поэтому, казалось бы, было бы логично, чтобы у него произошел еврейский народ, но этого не произошло. אנחנו יודעים מהארכיאולוגיה שהדת של בני אשור הייתה כזאת. הם האמינו שיש אל אחד שברא את העולם, ששמו אשור, ושהוא בחר בין כל העמים בעם אחד הנקרא אשור, על מנת שהוא ישתלט על העולם כולו. הנה, אנחנו רואים משהו שמאוד דומה לרעיון של הסגולה, אבל הכיוון הוא בדיוק הפוך, להשליט זהות אחת על כל הזהויות, במקום להיות זהות שמשרתת את כל הזהויות. זאת הסיבה שבעצם אשור נפסל, כי מאחורי המגמה הכביכול אוניברסלית שלו, אז מתגלה אימפריאליזם נסתר. La tentative d'Ashur, en fait, nous savons par l'archéologie que les Assyriens, les Ashur, avaient comme religion cette croyance en un Dieu unique qui aurait créé le monde. Ce Dieu s'appelait Ashur et a élu parmi tous les peuples, un peuple parmi tant d'autres, le peuple Ashur, pour lui donner la domination du monde. Et c'est là que nous voyons qu'un projet prétendument universaliste en fait cache un impérialisme caché, et c'est la raison pour laquelle la tentative d'Ashur a été disqualifiée. In the archaeological side, we know this nation Ashur, and Assyria. This is in English, okay. And we know that they believed in one God who created this world. The name of this God was Ashur, Syria. And this God is supposed to become the God for all of the world, exactly like Assyria. He chose the Assyrian people, and they are dominate the world. To dominate the rest of the world, to become the leaders. So what we see here, basically, is not a nation who is trying to help others, but more a nation who is trying to dominate the others, like
empires like the imperials that came and managed to control others. For example, I will give an example that Rabbi Chrki didn't give, that when we saw the French people who are capturing the South Africa area and demanded them to learn that the Gallis were their forefathers, but it wasn't really related to this. Ancestors, the gods. Yes, ancestors. So, and the same thing we see with Ashur. Ashur wanted to become an empire that everybody will become Assyrian like them. This is why it didn't work. Так вот, мы знаем из археологии про религию того вот Ашура, Ассирия. Значит, они верили в единого Бога, уже хорошо, который выбрал, его звали Ашур. Он выбрал этот народ, Ашур, ассирийцев, чтобы они что? Властвовали над всем миром. И чтобы они указывали всему миру, как вести, как жить, и на языке их ассирийском понятно говорить. Вот такой древний первый империализм. Поэтому понятно нам, что это ровно наоборот, чем идея еврейская. Вместо того, чтобы служить другим народам, показывать им путь и приближать их к Богу, они наоборот всех угнетают, хотели, да, и, значит, и быть такими вот древними империалистами. Поэтому понятно, что из них почему евреи не вышли. על רקע הכישלונות האלה מופיע בתורה דמותו של אברהם. והנה יש לנו הפתעה גדולה, כי כאשר הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, הוא אומר לו ואעשך לגוי גדול. לגוי גדול, מה עוד אחד? הרי למדנו שהגויים זה הצורה הלא חיובית של ההתאגדות האנושית, היינו מצפים שהוא יקים משפחה, והנה התורה מדברת כאן על גוי גדול. Sur l'arrière-plan de ces échecs apparaît le personnage d'Abraham. Or, Abraham, c'est très surprenant, lors de son élection, Dieu lui dit « Je ferai de toi une grande nation ». Ce qui est assez étonnant, étant donné qu'on s'attendrait à ce qu'il fonde une nouvelle famille. Parce que les nations, tel qu'on l'avait vu, représentent un état, disons, décadent de l'humanité. Et donc, on aurait préféré qu'Abraham fonde une famille. Or, la Torah nous annonce qu'il va fonder une nation. On this background, God is speaking to Abraham. But it's really amazing because when he's speaking with Abraham, he's saying to him that he wants him to become a great nation. But we said that a nation is something that is bringing more fights and hatreds one to each other. So how come this is doing a solution to this problem? И вот после двух неудачных попыток создать что-то позитивное, прекратить насилие и войны, Бог, появляется Авраам, и Бог говорит ему что-то интересное. И я сделаю тебя большим народом. Ведь мы же сказали, что народ – это введение в войну, почти гарантированно. Казалось бы, нужно сделать семью, которая будет мирно жить и с другими. Здесь Бог говорит, ровно, я сделаю из тебя народ, и не просто народ, а большой народ. נאמר לאברהם, ונברכו בך les nations à l'état de famille. The answer is that God is saying, straight after he is declaring that Abraham will become a nation, that he will bless
all the families of the world. So not the nations, the families. So we're having here something very interesting, that this is the only nation that is not going to behave, as an empire to the others, but is going to give each nation their identity and to bless them as is, to bring back the peace to the world. Ответ на проблему, что из Авраама делают народы большой народ, что способен вести к войне, это то, что Бог говорит Аврааму: благословятся в тебе все семьи земли. Возвращаемся на уровень семьи, когда люди в мире не воюют друг с другом. Таким образом, еврейский народ — единственный народ, национальность которого не стремится к расширению, к захвату, к насилию, к империализму. Это вещь моральная, которая ставит перед собой цель другим народам, чтобы все жили гармонично и в мире между собой. ולכן אנחנו רואים שבנביא זכריה, בפרק י"ד, כשיש תיאור של מצב האנושות אחרי המלחמה האחרונה שתתרחש בהיסטוריה, אז בהתחלה נאמר שיבואו כל הגויים על ירושלים למלחמה, הביטוי הוא גויים, אבל אחר כך, אחרי המלחמה, כתוב שמי שלא יעלה מכל משפחות הארץ אל ירושלים יקרה כך וכך. כלומר, שהחזון של אחרית הימים אכן עתיד להתגשם כאשר הגויים יחזרו למצב של המשפחה. Effectivement, dans le livre de Zacharie au chapitre 14, le prophète nous annonce qu'après la dernière guerre de l'histoire, la grande guerre finale de l'histoire, alors qu'il est dit que des nations viendront s'associer faire la guerre à Jérusalem, il est dit qu'après cette guerre, eh bien, les familles de la terre viendront à Jérusalem pour honorer l'Éternel. Donc, on passe du terme de nation au terme de famille, ce qui fait que la finalité de l'histoire sera réalisée selon le projet d'Abraham. This is what there will be a big fight between the nations. But after the fight, it's written down that they will come up to Jerusalem, families. What we're speaking about is that they're moving from the stage, from an era of nations who are hating one each other and fighting one with each other, to become to a stage of families, and families are always combined together and having much more relations one with each other. Поднимутся народы, гоим на Иерусалим. Но после этой последней войны не будет приходить на это, будет дождя и так далее. То есть происходит возврат с уровня народов агрессивного, национального, империалистического на уровень семей, когда люди живут в гармонии и в мире, и вместе идут в Иерусалим. Это то, что говорит пророк, будет в конце. מכיוון שאנחנו מדברים על הנבואה של זכריה, אז אנחנו לומדים ממנו עוד כמה דברים חשובים. מהו סוג הברכה שיגיע בסוף לאומות העולם? אז אם אני קורא בזכריה פרק ב', נאמר כך: ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. מה פירוש הדבר? שלעתיד לבוא, הברכה חלה על אומות שלמות. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. אנחנו בינתיים העם היהודי, אנחנו מכירים את עצמנו בתור עם השם, אבל אנחנו העם היחיד שמגדיר את עצמו בתור עם השם. ולעתיד לבוא יהיו עוד הרבה עמים שיקראו בשם עם השם, והנביא מרגיע את היהודים ואומר: ואל תדאגו, ושכנתי בתוכך, ובחר עוד בירושלים. אבל מה הדבר הזה מלמד אותנו? שאנחנו, המודל שאנחנו מציעים לאומות העולם זה כיצד לא רק לקדש את חיי היחיד,
אלא כיצד לקדש את החיים של אומה שלמה בתור ישות פוליטית. Nous voyons également, puisque nous parlons du livre de Zacharie, nous pouvons parler également de l'enseignement qu'il nous donne dans le 2e chapitre à propos de la nature de la bénédiction qui viendra aux nations à la fin de l'histoire. Il est dit, de nombreuses nations s'associeront à Dieu en ce jour et seront pour moi un peuple. Ce qui veut dire que les enfants d'Israël qui ont l'habitude de se faire appeler le peuple de Dieu, en fait, ne sont que les premiers à le faire, mais qu'il y en aura d'autres qui viendront après. D'autres nations également seront le peuple de Dieu. Or, cela veut dire que le projet d'Israël, le projet qu'Israël transmet, ne concerne pas seulement l'individu en tant que tel, mais des sociétés tout entières. Comment sanctifier les collectivités humaines en tant qu'entité politique? C'est ça le projet Noahide. After, because we spoke about Zechariah, let's explain a bit what exactly is the blessing that will come to the nations from the Hebrew nation. And the blessing is, it's written like that, ונלוו גויים רבים והיו לי לעם. A lot of nations will join God and will become also the nations of God. Okay, not only the Hebrew nation, also the others. It's okay. God will still give the Hebrew nation some sort of preference. It's not the right word. Privilege. Privilege, okay, of Jerusalem. Let's say it like that. But what we see here, that the blessing is, it's not that each person is going to become holy and unique, but there is a possibility as not individuals, but nations that will become holy, and God will bless them as a nation, not as individuals. Вместе с тем, есть другое пророчество пророка Захария, 2 глава, 15 предложение, где пророк говорит, и присоединятся к тебе в будущем многие народы, к тебе, к еврейскому народу. То есть мы видим, что аспект народов остается, вместе с тем они становятся тоже, как евреи, народом Бога. То есть то, что сегодня только одни евреи, станут многие другие народы, то, что будет объединять. И поэтому исчезнет конфликт, исчезнет война. Для особых ревнивцев, кто же будет с нами, Бог успокаивает спокойно, я стою с вами, я буду выбирать вас, Иерусалим. Поэтому евреи остаются на месте. Вместе с тем будут и другие народы, которые, как евреи, которые не будут воевать, а будут пытаться сделать совместную жизнь. И здесь то, что важно, что уровень народов остается как уровень коллективный. Мы говорим, что многие концентрируются на индивидуальном спасении, на личном совершенстве. Евреи ставят цель коллективное спасение и коллективное совершенство. И в этом важность народа. И поэтому другие народы станут как евреи, и можно делать святую жизнь не только для одного, но и для всего народа. הייתי רוצה קצת להסביר מהם התכנים שאנחנו רוצים, שאנחנו מנחילים לאנושות. הדבר הראשון הוא הידיעה שהעולם פתוח אל האלוהית. במילים אחרות, העולם דומה לבית. לבית הזה יש גג, וחשוב שיהיה גג, כי הגג שומר מפני פגעי מזג האוויר, מפני השמש ומפני הגשם, והגג של העולם זה המסך בין האדם לבין האינסוף. אבל אי אפשר לחיות כל הזמן בלי אוויר ובלי אור. לכן לבית הזה, לעולם שהוא בית, יש גם ערובה. הערובה הזאת צריך לנקות אותה, צריך לטפח אותה. העם היהודי הוא זה שממלא את התפקיד של ניקוי הערובות של ריבונו של עולם, הוא מהווה התזכורת של הקשר בין האלוהות הטרנסצנדנטית לבין העולם הטבעי. זה התפקיד המיוחד שלנו, ולכן גם אנחנו גם לפעמים לא נראים כל כך טוב, כי מי שמנקה ערובות
הוא לא תמיד כל כך אסתטי. כן. Ce que je voulais dire, c'est à propos du contenu de ce que nous devons transmettre aux nations, il y a tout d'abord l'idée que nous sommes les ramoneurs, les cheminées du Créateur. Ça veut dire que le monde ressemble à une maison qui a un toit. Un toit est indispensable pour une maison pour se protéger des intempéries. Mais d'un autre côté, on a besoin d'un peu de lumière et un peu d'aération. Et donc, les enfants d'Israël ont pour mission de nettoyer, d'être les ramoneurs de cette cheminée, ce qui fait que nous ne sommes pas toujours très esthétiques, étant donné que quand on nettoie une cheminée, ce n'est pas toujours très sympathique. Mais il y a donc, nous avons cette responsabilité d'entretenir la relation entre la transcendance et le monde de la nature. We want to share a few messages that the Hebrew nation is giving to the world. And the first one is that the Hebrew nation is teaching that there is a connection between Transcendency. the man and God who created this world. Because it's going like that. There is some sort of a screen, some sort of a curtain between us and God. God is who created us, is very out there, something very far. And we have the Hebrew people, or the people, not the Hebrew, but people in this world. This is where we must have some, I will say, that to move the screen and to have some sort of a connection. We can show this like a house that have a chimney. The roof. The roof is the screen, and we have a chimney, so there will be some sort of an outside between the house and the outside of the house. So someone needs to clean up the chimney. This is the Hebrew nation. This is also why from time to time we are a bit dark and a bit filthy, because we are cleaning the chimney. But this is the mission of the Hebrew nation, to clean the chimney, to have the connection between the God who created the world and the creation of the world, us, all of us who are created by God. Теперь, если мы договорились, что люди научатся у евреев, вопрос, чему научатся, в чем содержание? Можно представить метафорично наш мир как дом, у которого есть крыша. Крыша – это хорошо, защищает от ветра и от дождя. И в то же время крыша прикрывает путь на небо одновременно. Поэтому крыша, она вот разделяет между природным состоянием человека и трансцендентальным Богом. И поэтому, чтобы была связь между жителями дома и природой, есть, труба в доме, трубопровод, дымоход, спасибо, дымоход. И, соответственно, есть люди, которые чистят иногда, чтобы не загрязнялось. Эти люди есть евреи. То есть евреи чистят трубу, чтобы была связь между небом, между Богом и всеми обитателями нашего мира. И поэтому это ответ, почему евреи иногда плохо выглядят. То есть трубочисты по определению не идеалы чистоты и эстетичности. Okay? Поэтому в этом это наша и проблема, это плюс и минус одновременно, но это делается ради других, чтобы мы все помнили о небе, дышали чистым воздухом и иногда видели чисто неискаженное небо. Что за шейла? I think I have not understand it all, but there is a very, very big importance that we all, every one of us, need to know what you have really said. Could it be possible for me to explain in German, or for the others, perhaps they don't understand it all really what you want to say? It is important. It is very, very important. No, fair enough. Ich kann ins Deutsche übersetzen, was wollen? Ja, gerne. Okay, es geht Folgendes. Ja. Wenn wir reden über die inhaltliche Dinge, das kann man metaphorisch stellen, unsere Welt als
ein Haus. Jeder Haus muss und hat einen Roof. Richtig? Einem Dach. Okay, das Dach hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, verteidigt uns von den Winden und von dem Regen. Der Vorteil, was ist der Nachteil? Das sperrt uns vom Himmel. Deswegen in jeder originale Häuser, nicht unsere moderne, gibt es eine Rohr. Wie heißt das? Ja, und gibt auch gegeben die Leute, das ist ein Beruf, diese Rohr reinigen. Ja, die sind nicht so attraktiv, ästhetisch und schon aussehen. Ja. Und das ist genau das jüdische Volk ist. Das ist unser Vorteil und Nachteil. Wir sind schmutzig, aber um ein Ziel für die ganze Menschheit. It's colossal. We're gonna have it also in Italian. I heard this idea 5 years ago from Rabbi. And every month I repeat to my students this idea. This idea with roof and the chimney is fantastic. Just everybody writes it down. It's very good. Thank you very much. טוב, אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, וזה יהיה מספיק אני חושב להיום. יש מושג מאוד משמעותי בעולם הערכים, בעולם המוסר, מה שנקרא ייחוד המידות. קשה מאוד לאנושות לקבל את הרעיון, כלומר, קשה מאוד לאחד בין ערכים. למשל, אנחנו רואים שהעולם האירופאי אימץ את הנצרות, והנצרות לימדה שהערך המוסרי היחיד זו האהבה והחמלה. בעוד שאפשר לומר שהעולם האסלאמי דוגל בכך שעשיית הצדק והמשפט זה הערך המוסרי העליון, ואנחנו כעם ישראל, אבל גם כמדינת ישראל, מראים כיצד האחדות בין מידת הדין למידת החסד היא אכן אפשרית. את זה אנחנו מנהלים למשל במדיניות של מדינת ישראל במלחמות, כאשר אנחנו גם מבחינה מוסרית מבינים את הערך של עשיית המשפט וגם של עשיית החסד והאהבה כאחד. Une autre idée, et je pense que ça sera suffisant pour ce soir, c'est ce qu'on appelle l'unité des valeurs. L'unité des valeurs est quelque chose de très difficile à concevoir dans la civilisation actuelle. En effet, l'Europe, qui a hérité du christianisme, l'idée que l'amour étant la seule valeur morale, tandis que la justice est plutôt un demi-mal, alors que le monde islamique opte pour la justice et la rigueur comme étant la seule valeur morale, ce que nous enseignons, nous autres, le peuple d'Israël, c'est que nous pouvons réaliser l'unité des valeurs. Nous le faisons non seulement en tant que nation, nous le faisons aussi en tant qu'État d'Israël. Dans nos guerres, nous sommes capables d'agir en fonction de l'unité des valeurs, à la fois de l'application de la justice et de l'amour du prochain. There's another very important, very crucial point that the Hebrew nation is bringing to the world. And I'm asking you to listen careful, that you will understand this in it's a very precise point. I did not say this. I'm saying it. This is the unification of values. Okay? I will give an example, first of all, to understand. The Christian world, and also Europe, took the values of love and mercy. If you will go to the Islamic world, you will find that the law and justice is very important there. With the sword, something. This is what's supposed to be done. The Hebrew nation is combining them together, and you can see this in their wars today, and how much all the generals, big generals, are coming to learn from the Hebrew nation how to do an exact war on one side, to fight with law, justice on one side, and on the other side to be with a lot of mercy
and kindness to the population that inside this world. This is an example of how to unify together values. The Hebrew nation believes as a society that we need to give the right values to each side in each time, and not to bring one value as to become the important one against the rest of the values. So the unification of values, this is one of the most important things of the Hebrew nation to bring to the world. Последний That's пункт, what? идея, на которой сегодня закончим, она немножко сложная, но можно ее понять, называется единство разных качеств. Я объясню, что имеется в виду ценности. Для мира очень тяжело интегрировать разные ценности и качества вместе. Например, мы знаем, что европейские народы, после того, как приняли христианство, христианство подчеркивает единственную ценность – любовь и милосердие. Все остальное не важно, все остальное чепуха. Исламский мир воспринял совершенно другое качество, другую ценность, которое можно сформулировать как делание справедливости и суд. Что должно быть по суду, по справедливости. И мы видим, что только евреи, еврейское государство, государство Израиль пытается объединить эти две вещи на языке нашей традиции медат один, медат арахамим, то есть строгое качество суда и одновременно качество божественного милосердия. И это мы видим, например, происходит во время войн в Израиле, когда с одной стороны война – это суд, это очень суровая вещь, а с другой стороны, значит, нужно уметь одновременно не быть жестоким и жалеть гражданских, не воевать с ними и так далее, и так далее, и так далее. Мы видим на массе примеров в современном государстве Израиля. Опять-таки, это коллектив, это народ, не один человек, это группа, большая народ, который пытается вместе объединить, и ему удается и милосердие с любовью, и справедливость с необходимостью суда. הרעיון הזה קצת מפותח בהרחבה בהקדמה של הספר שלי ברית שלום, אני מזמין אתכם לקרוא את זה שם. בכלל זה טוב לכתוב ספרים כך שאפשר אחר כך להעביר את הדברים גם בלי לטרוח לדבר. וזאת גם ולכן אני לא מבקש מכם לקיים את כל מה שכתוב בספר ברית שלום, אבל לפחות לספוג את ההקדמה שלדעתי אני משתדל שמה לבאר את השקפת העולם שעומדת ביסוד תורת בני נוח. Le développement de cette idée se trouve, de cette dernière idée se trouve dans l'introduction de mon livre Berit Shalom, que je vous invite à lire. D'ailleurs, c'est bon d'écrire des livres parce que ça permet d'être dispensé de faire des conférences. Et je ne vous demande pas d'accomplir tous les détails de ce qui est écrit dans le Berit Shalom, mais tout d'abord, si je peux vous demander quelque chose, c'est d'intégrer le contenu de ce que j'ai pu écrire dans l'introduction, et ça nous permettra d'avancer. Évidemment, si vous voulez après accomplir tout ce que ce livre dit, eh bien, vous serez les bienvenus. Эта идея об объединении разных качеств упоминается в моей книге, в моей книге, которая называется «Брит Шалом». Вообще я хочу заметить, что это хорошая идея писать книги. Написал, можно уже молчать, там все написано. Вот. Поэтому я рекомендую, не в смысле покупайте на книгу, а в смысле я рекомендую почитать вам эту книгу, хотя бы ее введение. В введении написано там, какова должна быть идеология Бней Ноах. This is an opportunity, okay, to remind us all. Rabbi Chrki expanded those ideas of how to unification of the values and what's happening today in the world, especially in the book. Here's also an opportunity to explain a bit what we have here. The book of Brit Shalom.
Okay, the book of Brit Shalom. There, this is Brit Olam. This is not the book. This Prayer. book is important for other things. In a moment, I'm going to speak about those two. First of all, Chrki said about Brit Shalom, because Brit Shalom in the beginning have also an opening introduction that is explaining a lot of those things. We have Brit Shalom in German, in Italy, in Czech, in Russia, in if you want also in Chinese. in Chinese, you want to say Chinese also. We have in Italian. And in the introduction, Rabbi Chrki is expanding a bit more about this, and he is also saying that it's important to write books because then you don't need to say all the time the things that you want to say. So write them down in the book. For us, it's also an opportunity to say a few words. This is the difference between those two books. This is the prayer book. We will speak about prayer tomorrow. And this is the Shulchan Aruch, how to behave. We have those two in few languages. In the Brit Olam book, we have also a lot of faith ideas. Okay, what exactly to think, how exactly to think. In the Hebrew tradition, what we have a long history, we have those It has things. been translated in 6 languages. Yes, not in Italy soon also. Italian. It's almost Yeah. finished. They finalized the Italian one, and we have also other languages here. And this we have in 16 languages. 16. 16 is a copy. If you want in 16 languages, you can find them on the site. We're doing a new site. You have here you have, because we came here, so we also need this in an opportunity, okay? So the prices of those things, Abraham Khalifa will put the prices and everything are much lower. So if you want to buy them, to give your friends or something, here it's an opportunity. And we have here another 2 things. First of all, we have a very important book, The Holiness and Nature, in English or in French. In Portuguese too. We have also in Portugal, we don't have here the Portuguese. Okay, Holiness and Nature. It's also dealing with a lot of fundamental issues of ideas and the Hebrew tradition, everything that Rabbi Chrki teaching in the last few years. And we have here, in a moment, we're going to share with all of you. We're going to share exactly all the seminar. We have another thing. We don't have this. We have only 6 of those, but 16, only 6 of those. As you can see, this nice thing, okay? This is a nice thing that you can buy, okay? And then what you're doing with this, you're putting this on the wall towards Jerusalem, and you can pray towards Jerusalem. This is what people are doing. Now we have Noahide people that why we created this? We have Noahide people that are doing this. Okay, all over the world. Like the Jewish people also, if you will go to every synagogue, right? The synagogue is towards Jerusalem. Yeah. So you can put also this thing in your house with a nice verse that all of the nations will go towards Jerusalem. So we have here only 6 copies, but if someone really wants, we'll give him a link after that so you'll be able also to print it. It's not a paper, it's this canvas. Canvas. So if someone wants also to say this is also okay, and except for that, I think they wanted to finish here, but we want also to You will continue after it. continue. It's a very good translation. Very Very long translation. long one, with more things. צריך לחלק את זה, לא? תודה רבה, merci beaucoup, danke. תגיד מה יהיה עכשיו. Okay. What we have now, I don't know the strange one. This is a French. What we will have now, we have an hour and a half of dinner. Dinner. You can eat dinner. You can eat what we want with each other. The truth is, I thought, well, I'm very sure that Rabbi Minis, he knows that I'm going to say this. We have here, we can eat dinner here, but the kosher one. Kosher but expensive, expensive but kosher. So make your choice.
It's your decision. You don't need to eat only with the kosher. Another hour, it's a plan. You're going to meet here. Continue to play inside. So I'm going also to spread in the, you have the French timetable, and you have also the English timetable here that you can take with people, with all of you, and The meeting again is 7:30. Calface. Встречаемся в 19:30 полная школа. About idea about wine very good. Thank you very much. Thank you. I spread the news around. אוקיי. נכון, היא אומרת דבר נכון, אשתי. אלה שמבינים צרפתית, אז זה לא יהיה, אז אלה שלא מבינים צרפתית לא יבואו לשוק לך. כן, שאתה מדבר בצרפתית. כן, אבל יש כאלה שלא מבינים בצרפתית. באותו זמן יש שיעור באנגלית.